This is what we're here to see today, this bit. Yeah, so these are called the swamp trees. Yeah. They are surrounding a fish sanctuary. We'll hear a bit more about that later. But these trees are basically there keeping in mind the monsoon season when they will stop the wave action from being too strong. Talk to me a moment. When you say wave action, what do you actually mean? Like is it literally wave upon wave that comes crashing over the whole area? So if you look at the landscape for a moment, yeah, if you remove the trees, you see just a flat area. The waves, they're caused by the wind blowing across the water surface, and from the distance they would come uninterrupted. So they'd get some serious force. They would get a lot of momentum going and then hit the villages over there, for example, with full force. I see. How fast would they go, do you know? I would not know how fast they would go, but it's usually the height of the waves that height of the wave. Right, I see. It just crashes over, and that's what destroys the building. Speed that's the problem. It's the height, the energy. That's all. Without the brakes, they would just have all this energy going. So that just sort of slows it down, dissipates it. Yeah, it dissipates. I mean, it hits these trees, and here you would see smaller waves, basically. It's an ingenious idea, and something that I'm really impressed by, and it's helped people be more secure in their homes. When we have those floods, and we've heard these floods are huge, we've got the waters coming down from the Himalayas, covering the whole area, up to 5 feet, so up to my shoulders. And then these trees, what they do is they break it up. They break up those waves of water. So actually it dissipates the water, makes the impact less, and then obviously we'll have less height of water hitting the villages, hitting their homes, and it saves more people. So they're kind of acting as barriers, as obstructions, but also they are in line with this natural beauty. So it's a perfect way of keeping the heritage of this place, but also protecting people. But the wave breaks have a second purpose as well. The trees are shaped into a swamp forest with a little fishery inside. Right, we're just getting to the swamp forest now, which is where we need to be. This is what we need to see. And it's pretty cool, isn't it? Let's be honest. So this is inside all those trees that we saw. And it's a protected area where there's fish growing now, and then the locals are actually using this fish. They're eating them, but then they're also using them as a business as well. And also, apart from all that, it's just really pretty as well. It's just really nice. Look at it. In the middle of all this rice crop and rice fields, a little oasis. It really is so peaceful. And the shade is welcome to break up the 30-degree baking heat. I've come to meet the man who has the lucky job of managing this fish sanctuary. এখানে আমরা এই অবস্থার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাটা বাঁশ দিয়ে রাখিছি, এখানে কেউ আসবে না। আর পতাকাগুলো যে দিছি, এই পতাকাগুলো দেখলে পারে মানুষজন মনে করে এটা একটা ভয়ঙ্কর পতাকা। এখানে ঢুকলে পারে জেল জরিমানা প্লাস সামাজিক বিচার আচারের ব্যবস্থা আছে, যার জন্য এই পতাকা দেওয়া। So did you put the fish in, manufactured it, or were the fish already here and now they're just being protected? না, এখানে যখন আমরা অভয়াশ্রম তৈরি করছি তখন এমনি আশেপাশ থেকে এখানে মাছ আছে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যেহেতু তার থাকার নিরাপদ জায়গা পাইছে সেজন্য এখানে প্রাকৃতিকভাবেই চলে আসছে মাছ। And how do they make money, and has that money actually gone up because of their sort of ownership of it now? আমরা প্রথম থেকেই দেখা গেছে যে শুরু বছরে যে আয়টা ছিল তার থেকে দেখা যাচ্ছে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পর বছরেই আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ তিনগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইছে। এর কারণ হচ্ছে এখান থেকে মাছের বীজ ছিল, সেই বীজ থেকেই মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছে। It's amazing to hear how this small little oasis in the middle of the fields has led to so much opportunity and success for the people around here.
So I'm going to meet some of the people who really rely and depend on this water body, or bil as it's known in Bangla. So they've set up a little bit of a meeting area for me, bringing all their chairs from the village to this fishery water body. I feel quite bad that they've carried their chairs all this way, but then when we sit down in the midday sun, I'm pretty glad they did. আমার নাম মোহাম্মদ মনোয়ার আলী আমার গ্রাম উজানিগাঁও পাশেই বিলের পাশেই আমাদের বাড়ি আমরা এই বিল আমরা সংগঠনে মিলিয়ে এগুলা বিল মাছ ধরতেছি এবং পাহারা দিতেছি এবং এগুলা আমরা গাছ রক্ষণাবেক্ষণ করতেছি আগে তো আমার পাঁচটা বাচ্চা তিনটা মেয়ে আর দুটা ছেলে তোমার একটা ছেলে আমার প্রতিবন্ধী তার বাপের বয়স্ক আসলে কাম কাজ করতে পারছি না তোমার একবেলা খাইলে আবার খাইতে পারছি না স্কুলের ছেলে মেয়ে গেলে তোমার টাকা পয়সা দিতে পারছি না খান্দা করতে গেছে খাতা কলম ঠিক মতো দিতে পারছি না ড্রেস বানাই দিতে পারছি না অনেক তো আল্লাহ দিলে এই বিল ঢুকার পরে সদস্য হওয়ার পরে আল্লাহ দিলে দিন হয়তো ভালো যায় আমার জাগো আসি না বিল আগে তো আসিল গিয়া তো দেশের বড় বড় লোক হলে হেরা খাইতো আমরা খাইছি বিল কল Even here, a place at threat from cyclones, there are gangsters trying to rip off hard-working people. For years, there was a local mafia controlling access to the fish sanctuary and deciding who could make money. প্রজেক্ট আওয়ার আগে যে বড় লোক হলতে রাখতো বিল হল কিন্তু আমাদের মতো গরিব এটা বিলে পারো অধিকার হওয়ার কোনো চান্স আছিল না মাছ মারতাম দৌড়তো মারতো না হইলে টাকা দেওয়া লাগতো এরপরে প্রজেক্ট যখন আইয়া আমাদেরকে এটাতে আমরা অধিকার আছে এটা আমরা জানতামই না কতটা পয়সা নিত তারা? How much do they take? কাজ না আছিল ওই যে টেরালা হইলা সাতল বিল 53 একর 4 জায়গা এটার খাজনা 82,000 আগে তো আমরা অধিকার হয়ে আসিল না বিল আমরা আইতেও পারতাম না 82,000 টাকা আমরা সাদা তুলিয়া সদস্য সকলতে এই ব্যাংকে এই বিলের ট্যাক্স দেই কিন্তু এই খাজনা দেওয়ায় দেখা যায় যে আমাদের অধিকার আমরা নিজে অধিকার খাটাইতে পারি So it's free. It's cut out that এর আগে তো আমরা বিলের পারই আসতে পারছি না আমরা মূলধন আসল প্রতি মাসে আমরা 100 টাকা করে সঞ্চয় করতাম এটা প্রথম দিকে ছিল শুরুর থেকে প্রতি মাসে সঞ্চয় করতাম 100 টাকা প্রতিজনে হয়েছিল 1200 টাকা এক বছরে Wow. And if you didn't give them money, what would happen? না আমরা মাছ ধরতে দিবে না তো আইবার হই দিত না Yeah, মারতো পেটের জ্বালা আইয়া মারলে ও পুলিশ দিয়ে কে মামলা কইরার চুরির ডাকাতির কেস আমরা উঠে জ্বালাইতো With the help of the local government officers and IFAD, the local mafia has now been pushed out, and the locals take care of this place themselves. It's not perfect, but it does give them a better chance, and extra cash to help their kids go to school. So, for yourself, what's it been like? Obviously, you know, this bill, this coming in, it's been really good, but it's also helped you out, hasn't it? It's helped your daughter as well. দুইটা মেয়ে আছিল দুইটা মেয়েরে আমি লেখাপড়া করাইছি এর আগে বিল ঢুকার আগে লেখাপড়া করাইছি মেয়ে এখন বাপ আসলা বাপের তারারে হাঁস মুরু পালছি গরু বাছুর আছে সাধারণ বিষয়ে কেমিস্ট্রি পড়ে Chemistry. জি জি অনেক পড়া শেষ অনেক স্কলারশিপে এমনিকা যাইবার লেখাপড়া করে বড় একটা চাকরির বৃত্তি চাই Thank you all. Honestly, thank you so much for your time. Thank you. Okay. I'm really happy for the villagers. They have independence and pride in spite of everything they've been through. Tell me how you feel about this. Are you proud of this community project? So what do you think about what you've seen today? This has been surprisingly really good. I'll say surprisingly because when I came here, I just thought we're just coming to a little forest, you know? We're coming to a little swamp forest, we're going to see a little fishery, that's going to be that. But there's so much here that I didn't actually understand that I now understand about, like the system for how fish used to be caught, you know, and like the ways that local crime bosses used to sort of control these bills, as they're known, these waterways. As I leave the Beal, I'm torn. I'm shocked to hear about the ugliness of human nature, greed and violence in the face of potential disaster. But I'm also optimistic because there are people who still want to help. আমার প্রকৃতপক্ষে মানে খুবই ভালো লাগে যে আমি গরিব মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছি গরিব মানুষের লাভ্যাংশের ব্যবস্থা করতে পারছি আমি আমার 40টা সদস্যের ভিতরে এখানে প্রায় 30 জন সদস্যই বাড়ি ছিল না তারা বাড়ির ব্যবস্থা করেছে
ঘর মানে গরু বাছুর ছিল না, গরু বাছুরই করছে, জায়গা জমি যে যতটুকু পারছে কিনেছে। এটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। Bangladesh is a country that is prone to cyclones, one of the most extreme weather patterns we can face here on planet Earth. And yet, instead of just looking after themselves, people here want to help each other and face things together. Whether it's volunteering to get everyone to the primary school shelter when a storm's about to hit, to saving animals, to even using nature to create simple ways of lessening the damage. This is a resilient country, and one that is not only at the front line against climate change, but at the forefront of adapting to it. Next time, I'll be speaking to some of the pioneering women making sure the country has a bright future. This is Bangladesh, the Climate Frontline. Thanks for watching. If you like this, please subscribe to the channel and stay tuned for more.